Good morning, my dear students. My name is Juan Sebastián Delgadillo, and I'm gonna be your international business teacher for this course in 2018. Les hablo en inglés porque quiero que entiendan que esta clase hace parte de nuestro proceso institucional de bilingüismo y como tal, pues va a haber clases, videoclases, actividades y diferentes cosas que vamos a ver en el aula que van a manejar tanto el idioma inglés como el idioma español. Entonces, en esta oportunidad voy a intercambiar entre los dos idiomas. Es una videoclase introductoria en la que les voy a mostrar contenido del aula y pues como tal voy a hacer esa dinámica para que ustedes se vayan acostumbrando a esto en particular. Entonces voy a empezar por compartir pantalla y para mostrarles eh, la información pertinente del curso. Entonces ahora voy a pasar a inglés y empezamos. Entonces, our international business course consists of two different parts of information from our first screen that we encounter um, um, when we open the course. The panel to our left hand side includes different information regarding the course. As you can see, there's a little square on the top left hand corner of the screen where we find link that's called video classes, in which you can watch all of our video lessons from day one, and you can watch them every time you want. Um, Other than that, there's the second link, which is called Negocios Internacionales or International Business, which contains two primarily important um, clipboards or pieces of information, if you will. The first one is called the Didactic Guide, which has the introduction forum, syllabus, introduction, competencies, training materials, training planning schedule, online UMB netiquette, and online UMB database, and epistyle quotation, mm, which is a manual which you have to take into account. The most important here is introduction forum and training planning schedule. The introduction forum, I have my personal information in both English and Spanish, so you can contact me between the schedules that are presented here, which are from Monday to Friday, 8 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m. afternoon, Saturdays from 8 a.m. to 12 noon. Our landlines for our phones are 546-0600 extension 1321. That's the telephone number in which you can contact me during working hours. I also put my Skype user as a part of my contact information because I am constantly logged into Skype all day, every day during working hours. So you can write me through Skype, you can add me through Skype, and we'll keep in touch, and I'll be able to share my screen with you. I'll be able to text you constantly and permanently and immediately every time you require it. So, just to take into account, the first step if you want to contact me is the email. The email which we have on the top left hand corner of the course. It's the second little link that you find there, and you just go to Nuevo Mensaje. You click on Nuevo Mensaje, then you click on Para, and you find my name on it. You click my name, you write a very precise subject and as well as the information contained on the email. Then you click on enviar or send, and that's it. We have, as an institutional rule, we have 48 hours to contact you back. So, as such,
we always contact our students in less than 24 hours. Therefore, it's our first way or via of contact information. Um, so, because of that, I encourage you to use the email as much as possible. If the 24-48 hours are just too much time for you to are just too much time for you to wait for, because maybe your problem is a little bit more urgent than usual, then I insist you use our landlines, which are 546 06 00 extension 1321, which we will be immediately answering during the day during our working hours. And other than that, there's my Skype user account, which is Juan Sebastián 018, and you can add me as a user, and I'll be in touch, and I'll happily be in touch with you guys at all times. Um, I personally ask you the favor to avoid the chat tool. And why is that, you may ask? It's because it doesn't notify us as teachers when you students text us through the chat. It doesn't let us know when someone's talking, when someone is speaking or chatting over the tool. So I prefer you'd rather not use it, and use the other types of information to speak with us. All right. So we will still answer to your messages through the chat application, but it may not be as quick as the mail application or phone or Skype. So it's up to you, but I strongly recommend to not use it. Other than that, we have our bulletin board, which is this one in green, and it has a welcome message. It has a rules message for the course at hand for international business. There's a like 9 or 10 rules that you have to follow, and I hope there's 7 rules actually, but and I really hope you guys read it, you guys apply them, and it'll be fun for us if you guys apply them, because we'll have a really interesting course. There's a diagnostic test which you have to take. On the course's contents part of the course, and you have to take it. There's only 5 questions, which have a minimum of 30 minutes to answer, or 1 hour. I can remember. It has no grade whatsoever. It won't affect your overall grade of the course, but you have to take it in order to check the contents of the remaining part of the course. So it's mandatory. You have to take the diagnostic test. All right. And other than that, well, that's all the information from the course. I'm gonna switch back to Spanish. Espero que hayan entendido. Si no han entendido, pues les pido por favor que no se preocupen. La idea es irnos acoplando de a poquitos a este cambio de bilingüismo en lo que intentamos en los últimos semestres de las materias y también en otros ciclos de la carrera de administración. Las próximas videoclases pues van a ser también en inglés, pero van a tener el texto de la videoclase en español para que ustedes lo relacionen. Y básicamente, a manera muy resumida, lo que mencioné en el aula es que tienen que hacer la prueba diagnóstica, que sin hacer la prueba diagnóstica no van a poder hacer las actividades evaluables.
que el curso tiene pues una carpeta que es la guía didáctica y los contenidos del curso. En la guía didáctica les pido por favor que participen en el foro de introducción donde van a encontrar mis contactos. En Training Plan Schedule van a encontrar las fechas de apertura y cierre de cada una de las actividades con la hora respectiva para que lo tengan en cuenta y tengan en cuenta también que no va a haber ampliación de estas fechas. Ok, entonces básicamente presenten sus actividades, dediquenle el tiempo, lean el material de estudio de cada uno de los módulos y todo va a estar bien. Em, Aparte de eso, pues está el enlace de las videoclases. Ahí van a quedar registradas todas nuestras videoclases que también están programadas como lo vieron ahorita en el plan de formación y cronograma de actividades. La forma primera de contactarse conmigo es el correo. Nosotros tenemos 48 horas para contactarlos. Sin embargo, nosotros en el 99% de las veces los contactamos antes de eso. Entonces, si es algo más urgente, les urjo que nos contacten por vía de teléfono, que es el 546-0600, extensión 1321. Ahí les contestaremos inmediatamente. Y si hay alguna otra cosa que necesitan decirme, pues les ofrezco mi usuario de Skype, que es Juan Sebastián 018, crean su cuenta y acá podemos estar en contacto todo el tiempo, pues porque yo estoy siempre conectado a Skype durante las horas laborales. Por favor, tengan en cuenta también las horas laborales. Y aparte de eso, pues nada, simplemente las actividades también vale aclarar que no es obligación que las presenten en inglés. Sin embargo, sí les ayudaría mucho en la nota y sería un buen ejercicio, ya que va muy de la mano con la clase de negocios internacionales. Ustedes saben que el idioma de los negocios es el inglés y como tal, pues también ya han visto materias en inglés, han visto materias de inglés, perdón. Entonces les pido que por favor, si pueden hagan el esfuerzo, si no, no va a haber ningún problema y pues se les va a calificar de acuerdo a lo que diga el entregable y la rúbrica. Entonces, por ahora no es más. Cualquier cosa, ya saben mis contactos y muchísimas gracias por atender a esta videoclase. Espero estar en contacto con ustedes y tener una muy buena aula en la que aprendamos todos mucho. Entonces, que tengan una muy buena jornada y estamos en contacto.